Good morning, everyone. Today we are here with the Constituent Assembly and Making of the Constitution. तो आज हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि where the work has done, like कहाँ से Constituent Assembly बनी, कैसे हमारा Constitution का निर्माण हुआ. तो यहाँ पे हम आज यही देखेंगे. I hope you will like this. So we will start from the Constituent Assembly formation and making of the Constitution. So here we will see that the first formal demand for the Constituent Assembly was made by Swaraj Party at the conference in Ranchi held in May 1934. तो ये जो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में स्वराज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग हुई थी और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो मांग हुई थी वो स्वराज पार्टी के थ्रू हुई थी. कब? रांची में 1934 में. तो ये इम्पॉर्टेंट है. द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एमएन रॉय इन द ईयर 1934. तो ये भी पूछा जाता है कि किसने ये मांग की थी. तो दैट वाज द एमएन रॉय इन 1934. Now the next thing we will see here, the Indian National Congress officially demanded after the Swaraj Party a Constituent Assembly to frame the Constitution of India for the first time in May 1934 at Patna. और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांगा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग की थी पटना में 1934 में. फिर 4 साल के बाद जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद उन्होंने भी डिक्लेयर किया दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया के लिए फ्रेम होना चाहिए. मतलब एज वी नो 1947 में हमारी इंडिया आज़ाद होने वाली थी. तो यहाँ पे पहले से डिमांड होने लगी थी. Without outside interference by the Constituent Assembly elected on the basis of adult franchises. Adult franchises मतलब जो already 18 years पूरी कर चुके हैं. Now the demand was finally accepted in principle in the August of 1940. और यहाँ कहा जा रहा है कि और ये जो डिमांड थी ये जो डिमांड कही गई थी फर्स्ट टाइम अगस्त ऑफर में कहा गया था. सॉरी, ये अगस्त ऑफर में ये डिमांड रखी गई थी कि दैट देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. तो अगर बोलें कि कहाँ पे ये एक्सेप्ट किया गया तो डिमांड वॉर फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर in 1940. मतलब after 6 years it was accepted by the August offer. The Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by Cabinet Mission 1946. और ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ये कैबिनेट मिशन के थ्रू फॉर्मुलेट हुई थी. Number of representatives from provinces were based on their population. One representative per 10 lakh people. तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे और जितने भी स्टेट थे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे. Of these 296 were to be allotted to British India. जिसमें से 296 को अलॉट किया गया था ब्रिटिश इंडिया. 93 सीट्स टू बी प्रिंसली स्टेट. 93 जो स्टेट कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट भी थे वो 93 लोगों को सीट्स दी गई थी. आउट ऑफ 296 अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया 292 member were to be drawn from the 11 governor provinces and 4 from 4 chief commissioner provinces. तो कह रहे हैं कि ये 296 में से 292 were to be drawn from the 11 governor provinces. ठीक है. And 4 from the 4 chief commissioner provinces, 1 from each. And the representative of princely state were to be nominated by head of the princely state. The election of the Constituent Assembly was for 296 seats were held in July. तो कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे पिछले स्टेट के, ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पिछले स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द पिछले स्टेट. तो ये हेड जो थे वो इसको नॉमिनेट कर रहे थे. एंड द इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर 290 सीट वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946. 1946 में अगस्त और जुलाई में इसका हुआ था. द इंडियन नेशनल कांग्रेस won 208 seats, the Muslim League 73 seats and the small group and independent got the 15 seat. तो जो नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम्स को 73 सीट्स मिली और इंडिपेंडेंट गॉट द और जो इंडिपेंडेंट थे किसी पार्टी में थे उनको 15 सीट मिली.
In the beginning, princely state did not participate in the Constituent Assembly, but with the third session of the Constituent Assembly commencing on 28 April 1947, the representative of princely state of India began to join gradually. तो इस तरीके से स्टार्टिंग के दो सेशन में तो वो लोग नहीं आए, कौन प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे और जो रिप्रेजेंटेटिव थे, बट थर्ड असेंबली में वो आने लगे थे थर्ड टाइम में ना. हमें पता भी इसमें रीडिंग हुई थी, ड्राफ्टिंग हुई थी. Constituent Assembly was a result of indirect election. Indirect election की वजह से हुआ था. The election was not on the based of on adult franchises. और ये जो इंडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था ये मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजेस के थ्रू नहीं हुआ था, ये मतलब कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने किया था. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, voting rights were limited and based on tax, education and property. The Viceroy invited the elected representatives for the first meeting of the Constituent Assembly 9 December 1946. 207 members participated in the first meeting. The meeting was presided over by Dr. Sachidanand Sinha, the temporary president. ठीक है, तो ये कह रहा है कि द वाइसराय इन्वाइटेड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ 9 दिसंबर 1946. ठीक है, और 207 मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग. द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद and temporary president. Later on, 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected as a president of the Constituent Assembly. It took 2 years, 11 months and 18 days, according to the Lok Sabha and Rajya Sabha website. 2 years, 11 months and 17 days. It seems that it is not include the day of adoption of constitution by the Constituent Assembly. So to complete the task of constitution making, total 11 session 165 were held on. तो यहाँ के टोटल 11 सेशन हुए थे और 165 डेज चला था. On 26 November 1949, the last day 11 session of the Constituent Assembly was adopted. Except for these 11 sessions of the Constituent Assembly finally met on 24 January 1950 to get the signature of the member of the Constitution. Now Bengal Narsingh Rao, B.N. Rao, Benigal Narsingh Rao was appointed as a Constituent Assembly advisor to the Assembly. On 26 November 1940, the people of India adopted, enacted and gave to themselves the Constitution of India. Some provision to be constitution came into force on 26 November 1949 itself, but it completely came into force on 26 January 1950. The number of women in Constituent Assembly were 15. तो क्या जो नंबर था वुमेन का वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 था. दे वर विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी एंड दक्षियानी वेलायुधन और बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्केरन और अमू स्वामीनाथन. So these are the ladies who came. The Annie Mascaron, Amu Swaminathan, Begum Ajaz Rasool. So these were the ladies in that time. Now here the interim government of India was formed in 2nd September 1946. However, it did not include any member फ्रॉम द मुस्लिम लीग. तो क्या जो टेम्परेरी जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया की 2 सितंबर 1946 को हुई थी, फॉर्म हुई थी. एंड इट डिड नॉट इंक्लूड एनी मेंबर फ्रॉम मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग से किसी भी लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था. फाइनली ऑन नवंबर 26 1946 5 मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग वर आल्सो इंक्लूड इन द कैबिनेट. तो कहा जा रहा है कि सितंबर में तो नहीं है लेकिन अक्टूबर में वो लोग इन्वॉल्व हुए थे उसी साल. कितने 5 मेंबर. तो यहाँ देखो इंटरिम मेंबर्स के हम सदस्य देखेंगे. इंटरिम कैबिनेट के 1946 में जो मेंबर्स आए थे देवर
कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मिथाई को इंडस्ट्री एंड सप्लाई। जगजीवन राम को लेबर। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था। ठीक है। नेक्स्ट, सी एच भाभा को वर्क, माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान को फाइनेंस। अब्दुल रहा निश्तार को पोस्ट एंड एयर। आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजगोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट। एंड चुंद्रीकर को कॉमर्स। एंड गजनाफर अली खान को हेल्थ। एंड जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ का मिला था। ठीक है। Now, who gave the idea of Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution of India? तो that is स्वराज पार्टी 1934। तो ये स्वराज पार्टी 1934 की बात है। तो the स्वराज पार्टी, it is in conference at Ranchi, May 1934, presented the policy of Constituent Assembly. It was to be composed of Indian representatives elected on the basis of adult suffrage. It was first occasion when Indian demanded for the Constituent Assembly. तो ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया ने डिमांड किया था किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए। नेक्स्ट, हु इन द बिगनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस डे? तो दैट वाज एम एन रॉय। So the idea of Constituent Assembly was put forward for the first time by M. N. Roy in year 1934. The first formal demand for the Constituent Assembly was made by Swaraj Party at the conference of Ranchi held for May 1934. तो ये 1934 में जो हुआ था उसके बारे में। Now who said that and who said the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully represented the will of the people? So that was Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi wrote an article, The Only Way, in the Hygien of 1939, 19 November 39, in which he expressed the view that Constituent Assembly can be produced constitution indigenous to the country. ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था, एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटेड एंड द विल ऑफ पीपल. Now the proposal for the framing of Constitution of India by elected Constituent Assembly was made by. तो ये जो प्रपोजल था ये क्रिप्स मिशन ने पहले दिया था. तो द प्रपोजल जो दिया आया था फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज गिवन बाय क्रिप्स मिशन. ठीक है. देन आफ्टर दिस कैबिनेट मिशन ने इसको फिर से स्टार्ट किया था. Now the proposal for framing the constitution of after the ending of Second World War by elected Constituent Assembly was made by Cripps Mission in 1942. Now with reference to the proposal, with reference to the proposal of Cripps Mission, I consider the following. तो यहाँ consider करेंगे हम कि the Constituent Assembly would have member nominated by Provincial Assembly as well the princely state. ठीक है. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign the separate agreement with Britain regarding its future status. तो कह रहे हैं एनी प्रोविंसेस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. तो ये भी बात क्या रखी गई थी ये पूछा जाए तो देख लेते हैं. ये बी ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग इज correct, that is B. So they can the Constituent Assembly would have been member nominated by Provincial Assembly as well as the princely state. तो B तो सही है. अब देखते हैं कि A क्यों नहीं सही है. The Cripps Mission was sent by British government to India in March 1942 which had been following proposals setting up the Dominion status. ठीक है. डोमिनियन स्टेट डुअल. ठीक है. एक स्टेट और सेंटर पे होगा. एनी प्रोविंसेस अनविलिंग टू जॉइन द इंडियन डोमिनियन कुड any provinces unwilling to join the Indian Dominion could form a separate union and a separate constitution. A constituent assembly would be formed to frame new constitution for a country. A constituent assembly would be formed to frame new constitution. This assembly would have member elected by provincial assembly and nominated by. They were not elected. They were nominated. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि they were as well as नहीं तो they were elected from provincial assembly and nominated by the princely state. तो this was the thing described.
Now the next question we will see, sorry, as per cabinet mission plan in the Constitution Assembly to decide allotted member seats in each provinces, one representative in ratio to population, that was 10 lakh. 10 लाख की बात की गई थी बी। तो देखिए क्या करें, सॉरी, सो हियर वी विल सी द आंसर इज 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द कैबिनेट। तो यहाँ देख क्या कह रहा है कि द आंसर इज सेइंग दैट द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया 1946। द मिशन प्रपोज प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन यूनियन। The representation of provinces was based on the population, roughly on the representative over 10 lakh population। तो ये कहा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन जब आया था इंडिया में 1946 में, आफ्टर मिशन 1942, द मिशन प्रपोज टू प्लान अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो मतलब पहले वही क्रिप्स मिशन को इन्होंने फॉलो किया और कहा था कि जहाँ पे 10 लाख की आबादी होगी वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फॉर द इलेक्शन। ओके, तो ये चीज़ें कहा गया था। Now, who among the following person was not a member of the cabinet mission? तो यहाँ ये देख लो। तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन में विलियम वुड नहीं थे और सब थे, मतलब पैट्रिक लॉरेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर भी थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन वॉज सर पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेफोर्ड क्रिप्स, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड ए बी अलेक्जेंडर, नेवी मिनिस्टर। William Wood was not the member of cabinet mission. Okay, now the next, Indian Constitution Assembly was established under, तो that was a cabinet mission 1946। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। Now the Constituent Assembly was India was constituted under the cabinet mission 1946 on the basis of indirect election। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जिसमें वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे दे कैन ओनली वोट फॉर दैट पर्सन। नाउ द थ्रू विच प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएटेड? सो दैट वॉज कैबिनेट मिशन। अगेन ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज ए जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, तो इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म 1946 सितंबर में जब हुआ था, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव वॉज, तो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट ऑन कह रहे हैं ऑन 24 अगस्त 1946 इंटरिम वॉज अनाउंस on the condition that the interim government would take charge by lasted by 2nd September 1946. Viceroy was ex officio president of the Executive Council, while Jawaharlal Nehru was designated as a vice president of the Executive Council। ठीक है, now who was the following was not the member of interim national government formed in August 980। तो who is the following not a member of Indian national government formed August 1946 AD? तो that is who, देख लेते हैं यहाँ पे। तो that is राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो according to cabinet mission declaration, an interim government was constituted on the 2nd September 1946 from the newly elected Constituent Assembly। C. Rajagopalachari was the Education Minister, Dr. Rajendra Prasad Food and the Agriculture Minister, and Jagjeevan Ram was the Minister of Labour। However, Dr. S. Radhakrishnan was not the member of interim government। So here we will see that। Now the first interim national government was announced on a 24 August 1946। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, now here according to Weber plan, the number of according to Weber plan, the number of Hindu Muslim number of executive council was to be equal। Weber thought that this arrangement would have avoided the partition of India। So what will be the answer? This will be C, A is true but R is false। So in October 1943, Lord Wavell, who was succeed Lord Lithgow as Viceroy, and made an attempt to resolve the deadlock in India. He went to England for consultation in March 1945. There he thoroughly discussed with the British government about Indian administrative and made some proposal.
In June 1945, his proposal were made public by name of the Wavell Plan. He proposed restructuring of the Governor General Executive Council, which would be have balanced the representation of main communities. ठीक है. Now the next thing we will see here, including equal proportion of Muslim and Hindus. All the portfolio except defense were to be held by Indian numbers, including the foreign department. The Wavell plan proposed equal representation of Hindus and Muslim in executive council. तो जो वेवल प्लान जो आया था ना, इसका प्रपोजल था इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम in executive council. Apart from Viceroy, the commander-in-chief in executive council, all members were to be the Indian. और इनका जो था कि जो वाइसराय और कमांडर और चीफ को छोड़ के जितने भी जो मेंबर्स होंगे दे वर इंडियन. अर्ली एज पॉसिबल अ कॉन्फ्रेंस एट शिमला was to be convened. It was also proposal that the end of the Second World War, the Constituent Assembly for India was to be made by Indian, and thus it is clear that the Wavell Plan was intended to be remove the deadlock of the constitution matters and political issues and promote the self-governance for the Indian, but never intended to unite the Hindu-Muslim to avoid partition of India. Thus, the statement is true, for the reason false. Now, the next, which of the following statements are true to relation of Constituent Assembly? So that is C, 3 and 4. So the assembly was multi-party body. Assembly worked through various committees. So the Legislative Assembly state were used as the electoral college for the formation of Constituent Assembly. In this way, the Constituent Assembly was a result of the indirect election. Its election was not based on the adult suffrage. People of several parties were involved in it, and the Constituent Assembly formed a number of committees to operate its working. ये भी कहा गया था. Now, which of the following statements are correct? So here we will see that which of the following of the, तो it was not based of ये गलत है. It related to, तो यहाँ तो भाई ये तो गलत हो गया आपका. कह रहा है it resulted from direct election. No, indirect election की बात की गई. It was not multi party bodies. It worked through several committees. ये भी गलत है. तो it was not a multi, तो ये सही है आपका, है ना, ये वाला सही है. तो एक तो ये हो गया. एंड इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज भी हुई थी इसमें. तो आई थिंक सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. लेट्स सी क्या है इनका आंसर. तो दैट इज ए एंड जी. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन, अच्छा ठीक है, सॉरी, इट्स माई बैड. एज हमें पता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो 18 ईयर्स हो, तो 18 ईयर्स का था ही नहीं भाई. यहाँ पे हमें इलेक्शन करने के लिए कहा गया था कि इंटैक्ट इलेक्शन होगा एंड द रिप्रेजेंटेटिव हु वर चोजन बाय द एडल्ट फ्रेंचाइजीज दे विल इलेक्ट ओनली. मतलब जैसे आपको पता है अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखोगे तो वहाँ पे इंटैक्ट इलेक्शन होता है जिसमें जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेटिव मेंबर होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे कैन ओनली वोट फॉर द हिम फॉर द प्रेसिडेंट. तो सेम यहाँ पे भी वही हुआ था. मतलब एक तो पहले क्या किया गया था, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, एंड इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज. ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सही हो गई. नाउ हियर वी विल सी द डिस्क्रिप्शन. So the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated. The members were to be indirectly elected by the member of the Provincial Assembly, who themselves were elected on the limited franchises. It was a multi-party body. The Congress, the Muslim League, and some independent members also got representation. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with the different tasks of the constitution making. आउट ऑफ दिस 8 वर मेजर कमिटीज एंड अदर वर माइनर कमिटीज. तो कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड हुई थी. मतलब आपको पता है कुछ लोग उसमें
इलेक्ट हो गए थे, और सम पीपल केम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट फ्रॉम नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ वर टू बी indirectly elected by the member of provincial assembly who themselves were elected as a limited franchises. It was multi-party body. ये एक multi-party body थी. Congress, Muslim League, some independent member were also representation. The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks. Constitution like making, ठीक है, एंड जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी. आउट ऑफ दिस 8 वर मेजर कमिटीज एंड देयर वर माइनर कमिटीज. तो ये हम ध्यान रखेंगे. ओके. Now, which one of the following is an incorrect statement about the Constituent Assembly? So here we will see that um, which of the following is the incorrect option. So it worked to help the large number of committees, the most important among them being the drafting committee. ठीक है, ये सही है. Minor committees like Christian, Anglo-Indian Press were adequately represented in the assembly. It was elected on the basis of universal. ये wrong. It electoral process was based on 6th Schedule or Act of 1920, which allowed for the system based on tax, property, and educational. So let's see what will be the answer. तो yes, answer will be C. तो मैंने कहा था कि एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू नहीं हुआ था. तो यहाँ देख लेते हैं. ये द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. ये ध्यान रखिएगा. Not on the basis of universal adult franchises. The member of provincial legislature was themselves elected on the basis of limited franchises, on the basis of qualification of education, property, and tax. And universal adult franchises enable all the citizens to be involved in the governance for their state and based on the adult suffrage. तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट कह रहे हैं मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया वर सी elected by the legislative assembly of various provinces. Next, now here we will see member of the constituent assembly were elected by the member of legislative assembly of various provinces. Province and each Indian state or group of state were allotted the total number of seats proportional to their respective population. ठीक है, and roughly in the ratio of 1 million. As a result 292 members 1 million के चाहे 10 लाख बोले पाते की. ठीक है, 298 members were elected through the provincial legislative assembly and 4 members from the representative the chief commissioner provincials, and while the Indian princely state were allotted 93 seats. So this will be the correct answer. Now who with reference to the Indian history, the member of the Constituent Assembly from provincials were C elected the provincial. तो ये देख लीजिए, कह रहा है कि इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंशन वर इलेक्टेड. तो ये कह रहा है कि विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द provinces were elected by the provincial legislative assembly. Okay, now this will be the correct answer. Now how were the member of constituent assembly elected? So by the provincial assembly. So by the provincial assembly it was elected. Now next, who was the first elected chairman of constituent assembly? So here we will see Dr. Sachita Rajendra Prasad was the first elected chairman of the constituent assembly. तो यहाँ देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इंटरिम पर्सन. So Dr. Sachidanand Sinha temporarily chaired the first meeting of the Constituent Assembly, which was held in 9 December 1946. The Constituent Assembly unanimously elected Dr. Rajendra Prasad as a permanent chairman of 11 December 1946. Dr. Rajendra Prasad's name was proposed by the J.B. Kripalani. So it was J.B. Kripalani who proposed the name of the Dr. Rajendra Prasad. Okay. Now next we will see here who chaired the first meeting of the Constituent Assembly. Again Dr. Rajendra Sachidanand Sinha जी थे. ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम मीटिंग इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में की थी. नाउ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय दैट वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा.
ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट वॉज टी 1946। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इलेक्ट हुए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद 9 दिसंबर में हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। Now here we will see the next question. What are the true about Constituent Assembly? So the Constituent Assembly first meeting was held on 9 December 1946. तो कहा जा रहा है जो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड वेयर। तो यहाँ हम देख लेंगे जो इनकी फर्स्ट मीटिंग थी दैट वॉज इन 9 दिसंबर। तो देखते हैं। तो कह रहे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन 9 दिसंबर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट इट वॉज सेइंग कि इट इज़ फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर। ठीक है, ये भी सही है। मुस्लिम लीग बाइकॉटेड फर्स्ट मीटिंग एट। ठीक है, ये भी सही है बिकॉज आपको पता है मुस्लिम लीग ने थर्ड मीटिंग से आना स्टार्ट किया था। ओके, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो दैट इज़ राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट पर्सन, मतलब परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, now the next thing we will see here. Okay, now again, who was the president of Constituent Assembly of India? Prabhi Rajendra Prasad. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? That was, ये important है, तो दैट वॉज फ्रैंक एंथनी। तो ये कह रहा है कि जो ये फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? तो दैट वॉज Frank Anthony. So Frank Anthony was the first nominated temporary deputy chairman of Constituent Assembly. He nominated 9 December 1946 by the temporary chairman of the Constitution Assembly, Dr. Sachidanand Sinha. He established All India Anglo-Indian Association in 1942. He served as a nominated member of Lok Sabha for 7 terms between 1950 to 1992. S.C. Mukherjee was the first permanent vice president of Constitution Assembly. तो S.C. मुखर्जी थे वो फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो ये 9 दिसंबर 1946 में थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश विद द कमेंसमेंट ऑफ दिस फर्स्ट मीटिंग। यहाँ देख लेते हैं, सॉरी। The Indian Constituent Assembly was established with the commencement of its first meeting on December 9, 1946. The first session of the Constituent Assembly began on 9 December 1946 and ended on 23 December 1946. The session was attended by 207 members according to the Rajya Sabha website. In the fifth meeting, Pandit Jawaharlal Nehru laid down the objective resolution. ठीक है, तो ये देखेंगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन अगेन 9 दिसंबर 1946। ये आप दिमाग में रख लीजिए, जब 9 दिसंबर की बात आएगी तो दैट वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, नेक्स्ट वी विल सी व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली established? तो दैट इज दिसंबर 1946। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? दैट वाज 9 दिसंबर 1946। And when did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? That is again 9 December 1946. In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru let down the objective resolution? That was 5th. तो ये भी क्वेश्चन important है। यहाँ पे हम देखेंगे कि what the question is saying. On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution in the 5th meeting of the first session of the Constituent Assembly, which gave accurate philosophy and guiding principle for the constitution making, and later on took the form of preamble in the constitution. तो preamble के कहीं ना कहीं सोर्स था। ठीक है, क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द, फिर से वही चीज़ है, व्हेन डिड इट वॉज 13 दिसंबर 5th सेशन में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है। Jawaharlal Nehru proposed the historic objective resolution in this assembly in 13 December 1946. It established the principle and foundation of constitutional framework. The assembly on January 22, 1947 unanimously adopted his resolution, and it has an impact on how the constitution ultimately came to be.
and all later phases. It amended form serves as a preamble of the current constitution. तो ये चीज़ें बोली गई थी. Now the next thing we will see here, the resolution for giving a constitution of India was adopted by Constituent Assembly on B 22 January 1946. So कह रहे हैं the resolution for giving constitution to India was adopted by the Constituent Assembly, that was B 22 January, yes, 22nd January 1947. तो कह रहे हैं कि जो रिजोल्यूशन लिया गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया adopted Constituent Assembly was 22 January 19. तो on 22 January 1947, as a resolution for the Constitution of India was unanimously adopted by the Constituent Assembly, which was presented by the Jawaharlal Nehru on December 1946. ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे. Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? तो that was Jawaharlal Nehru. ये Jawaharlal Nehru ने किया था. So the proceeding of Constituent Assembly started with the objective resolution presented by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. The objective resolution was unanimously passed 22 January 1947, and later this objective resolution became the foundation of preamble of the Constitution. तो क्या जो प्रोसीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्टार्टेड कब हुई थी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू हुई थी. कौन किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946. द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली पास्ड. कब पास हुई थी? 22 जनवरी को हुई थी 1947 में. लेटर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल. ये फाउंडेशन बन गया था. नेक्स्ट, हु वाज द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? So that was Dr. Jawaharlal Nehru. Next, in the relation to formation of Constitution of India, which of the following sentences are correct? So that is object resolution of object affected the making the Constitution. Preamble fulfill various important objective aims, and people of India order directed the Constitution. Sorry. हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल या नहीं. तो ये चीज़ें वही चीज़ें, पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है. तो 1 2 3 मतलब जो है पीपल का जो ऑर्डर है लोगों का वो कॉन्स्टिट्यूशन है. एम और ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसमें, और रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू इफेक्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली बट पीपल रिप्रेजेंटेटिव which include elected member both the house of parliament, elected member of the state legislative assembly of all the house state including union territories, and other three sentences are correct. तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे. Next, now how many session of the Indian Constituent Assembly were conducted? So कह रहे हैं how many session of the Constituent Assembly conducted for the formulation of Constitution? So that is 12. So the Constituent Assembly took 2 years 11 months and 18 days. तो ये 12 टाइम इसकी सिटिंग हुई थी to complete its historical task of drafting the constitution. During this period there were 11 sessions covered a total 165 days. तो 11 सेशन तो हुए थे. फिर ऑन कह रहे ऑन 26 ऑफ November 1949 the last session, the day of 11th session constitution was adopted. Apart from these 11 sessions, one more meeting were held on 24 January 1950 in which the member of appended their signature, so that the nearest correct answer will be 12. ठीक है. Now mention the correct date of the last meeting of the Constituent Assembly. So that was 24 जनवरी 1950. 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट सिटिंग हुआ था. नेक्स्ट, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो दैट वाज 2 years 11 months 18 days. Now consider the following statement regarding the Constituent Assembly of India. The final session of Constituent Assembly was held of. ठीक है, ये सेंटेंस आपका सही है. 24 जनवरी 19. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was declared to be duly elected of office of president in India to his final session. तो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was declared to be duly elected of the office of. तो ये देख लेते हैं एक बार.
तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सो बी, आंसर बी मीन्स बोथ 1 and 2। तो यहाँ देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। So the Constituent Assembly was constituted to frame the Constitution of India under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan, consisting of three members: Lord Patrick Lawrence, Sir Stateforth Cripps, and A.V. Alexander, who which arrived in India on March 24, 1946. The Constituent Assembly had its first meeting on December 9, 1946, and the Constituent Assembly 11th session covered 2 years, 11 months and 18 days. On January 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session. On that day, it adopted the national anthem, the national song, and elected Rajendra Prasad as the first president of India. तो ठीक है, वो पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी सदस्य बने, फिर प्रेसिडेंट भी बने। कहाँ के? हमारे इंडिया के। सो दैट्स वाई बोथ इज करेक्ट आंसर। नाउ हियर वी विल सी द क्वेश्चन। Now what was the duration of making the constitution? यहाँ पे देख लेते हैं. So what was the duration of making the Indian constitution? So that is 2 years 11 months 18 days. So it took precisely 2 years 11 months 17 days to create the Constitution of India. The Constitution of India was adopted 26 January 1950. 299 member Constituent Assembly drafted the Constitution of India over 3 years. The first session of Constituent Assembly was held 9 December 1946 when Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected its president. तो ये आंसर होगा. नाउ मैच द फॉलोइंग, ये देख लेते हैं हम. So the first vice president of Constituent Assembly was S.C. Mukherjee. तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? S.C. Mukherjee. The only Congress member of the drafting committee that at KMNC representative of Rajasthan Princely State, that was V.T. Krishnamachari, and chairman of the Constituent Committee that was Jawaharlal Nehru. तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. फिर से देख लीजिए. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? S.C. मुखर्जी. द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी K.M. मुंशी. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान पिछले स्टेट V.T. कृष्णामचारी and chairman of Union Constituent Committee that was Jawaharlal Nehru. The first temporal vice president of Constituent Assembly was Frank Anthony. तो जो first temporary जो थे vice president वो Frank Anthony थे, who was nominated by the then temporal president Sachidanand Sinha on 9 December 1946. S.C. Mukherjee was the first permanent vice president of Constituent Assembly. ठीक है. Now, who was the constitutional advisor at the time of the formation of constitution? तो that was C.B.N. Rao. तो B.N. Rao को सलाहकार के रूप में माना गया था, संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. Rao. The first draft of Constituent Assembly was prepared by B.N. Rao. तो ये B.N. Rao ने किया था, है ना. तो द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज प्रिपेयर्ड बाय होम? दैट वॉज B.N. राव. ये B.N. राव के थ्रू किया गया था. नेक्स्ट देखते हैं. द फर्स्ट the first draft of the Constituent Assembly was prepared by Constituent Advisor B.N. Rao, which was put for before drafting committee for opinion, discussion and changes. The original draft proposal by Dr. Mr. Rao, including 243 articles and 13 schedules. So here will be the answer. Now, when was the first third reading of Indian Constitution was held? The third reading आपको पता है कि इट वॉज 17 नवंबर. तो जो 17 नवंबर 1949 में हुआ था और 26 को नवंबर में कंप्लीट हुआ था. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन? तो दैट वॉज नवंबर 26 1949. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड in November 26, 1949. So the preamble of the constitution state that we are the people of India.
in India enact, adopt and give the ourselves to this constitution on 26 November 1949. This date is considered as the date of adoption and completion and the passing of the constitution. On the same day, provisions related to citizenship, interim parliament and temporary transition and special provinces came into effect. The rest of the provision came into effect on 26 January 1950. Thus, 26 January 1950 is considered as a enforcement date the whole commission is. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे. तो जो प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया इनैक्ट अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ये आया था 26 नवंबर 1949 को. दिस डेट इज कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ अडॉप्शन completion and passing the constitution. On the same day, the provision of relating to citizenship, interim parliament and temporary transition and specific provision came into effect. The rest of the provisions came into effect on 26 January, that was 1950. Thus, 26 January 1950 is considered as the enforcement date of the whole constitution. Now, the next question. Indian constitution was adopted by the Constituent Assembly, that was 26 November 1949. तो ये 26 नवंबर 1949 था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अडॉप्ट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय असेंबली. तो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 1949 को क्या हुआ था, अडॉप्ट हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 जनवरी 1949. Now the Constitution of India was adopted on the which date? So that is B 26 November. Constitution of India came into force in A 26 1950. Constitution of India came into force on B January 26 1950. So the republic is the republic is governed by in term of the Constitution of India, which was adopted Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force 27 January 1950. Notably, the Constitution provides for the parliamentary form of government, which is federal in structure with certain unitary leaning. So this will be the answer. Now, January 26 was selected as a date for the inauguration of the Constitution because the Congress was had observed it is a Independence Day 1930 क्योंकि 26 1930 जनवरी 26 1930 को ही इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था. तो दैट्स व्हाई इट वाज द मंथ व्हेन दे inaugurated the constitution on that same day. Now the next thing, the Purna Swaraj Declaration of was promulgated by Indian National Congress in Lahore session 1929 December, where Congress asked the people to India to observe 26 January as Independence Day. After this, Congress regularly observed 26 January as Independence Day of India. The new Constitution of India was drafted and approved by the Constituent Assembly of India, was mandated to come into effect on 26 January 1950 to commemorate to 1929 declaration. तो ये चीज़ें कहा गया था. Now Constitution Day of India is celebrated on, तो that was be 26 नवंबर. तो जो Constitution जो डे है वो कहा जाता है वो कब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी कब बनी थी. तो दैट वाज अ डे दैट वाज 26 नवंबर and we can say that 26 November. So here the constitutional day of the India is celebrated. The constitutional day of India is celebrated 26 November since the new constitution of India was adopted by the Constituent Assembly of 26 November 1949 and signed by the President Rajendra Prasad. Some of the provision of the constitution came into force at once, while the remaining provision of constitution came into 26 January 1950. Commencement of date of the constitution. So it will be the correct answer. Now consider the following statement. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote the constitutional value among the people. ठीक है, ये एक सेंटेंस हमारा क्या है, दैट इज आर करेक्ट सेंटेंस. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज सेइंग दैट on 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairman of B.R. Ambedkar to prepare the draft Constitution of India. So that was
बोथ नहीं, तो यहाँ ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर अम्बेडकर हाँ नहीं थे। यहाँ पे देखते हैं, सी इज फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज राइट। सो हियर वी विल सी द सॉल्यूशन। So the November 1926 marked the Constitution Day, also called the Samvidhan Divas, to remember the day on which the Indian Constitution was adopted. In an effort to encourage individuals to uphold the principle of the Constitution, the Indian government decided to declare November 26 as the Constitution Day, which was announced by the Ministry of Social Justice and Empowerment of November 1925 to 2015. Now, among all the committee of the Constituent Assembly, was most important committee was drafting committee set up August 29, 1947. Was the committee which was entrusted the task to prepare draft of the new constitution. It consisted the 7 members under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑन 26 नवंबर 9 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया सेटअप ड्राफ्टिंग। नहीं, तो ये 1947 की बात है, तो ये हमें लिख लेते हैं, ये 1947 में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी को किया गया था, और कब, अगस्त में। तो दैट्स वाई इट इज़ इनकरेक्ट, है ना, क्योंकि बी आर अम्बेडकर तो थे, बट द थिंग कि इट वॉज द डेट इज़ नॉट करेक्ट, सो दैट्स वाई द आंसर विल बी 1947 अगस्त। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय होम, तो दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आपको फिर से पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू। तो इट एक्सप्लिसिटली mention the preamble itself that the constitution was adopted and enacted by the constituent assembly at the 11th session on 26 November 1949. So it will be the correct answer. Now here we will see that the Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इट इज़ सेइंग दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। Now here the question is saying that consider the following events and arrange these chronology order, and starting from the earliest. So appointment of drafting committee Indian constitution was adopted, and तो ये then it was date of commencement of Indian constitution assembly first met। तो ये आंसर नंबर 4 विल बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। So here we will see the appointment of drafting committee 29 August, ये है पहले। Indian Constitution was adopted and enacted 26 November 1949, and date of commencement of Indian Constitution was 26 1950. Constituent Assembly Constitution first met in 9 December 1946। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी का हुआ था, है ना। तो आंसर विल बी ए। पहला क्या है, 4 है। देन चलिए ये देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। बी आर अम्बेडकर वॉज सिलेक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर जी को इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो हियर ही वॉज। सो इन द प्रीलिमिनरी इलेक्शन कह रहे हैं कि सॉरी, तो इट इज saying in the preliminary election held in 1946, Dr. Ambedkar was elected from the eastern part of the individual Bengal. Later on, this region became the part of Pakistan, and then Ambedkar was elected as a member of Constituent Assembly and from Pune and seat of Bombay Presidency, which was made of the vacant by the resignation of Dr. M.R. Jaikar.
of Congress. Since Dr. Ambedkar was elected from East Bengal, not West Bengal, so option is B. ठीक है. Now, year of birth and death of B.R. Ambedkar is B. That was 1819 to 91 to 19, मतलब 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी डेथ हुई थी. तो डॉक्टर अम्बेडकर who was played a prominent role in drafting committee constitution was born in 14 April 1891 and at Mahau, Madhya Pradesh, and died on 6 December 1956 at Delhi. So this will be the correct answer. Now the discussion in the third round table conference eventually led the passing of the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of all India Federation to be based on union or provinces to British India or the princely state. So the answer is, so here we will see the आंसर. तो ये IAS में आया था ये क्वेश्चन, तो दैट्स वाई थोड़ा सा लेंदी तो रहता ही है, लेकिन हमें इस चीज़ को देखते हुए रहना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल अ प्लान फॉर During the third round table, a plan was presented to finalize the Government of India Act 1935. In this act, provision was made to form All India Federation comprising the states of British India and Princely State. तो ये कह रहा है कि ये थर्ड राउंड टेबल में ही प्लान हो गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन होगा जो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करेगा. फ्रॉम above it is clear that both statements are correct, and the third last round table conference was organized November December 1932 in London, and Congress did not participate in the conference. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप. Now the next question. The Constitution of India provides for the necessity of the country. It is known as called the adopted constitution. So answer A, B both are true and I is not correct. The explanation of A. तो यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है कि the Indian Constitution is able to provide for all the necessity of country. It is well versed to future prospect in the container provision for amendment, and on the other hand it take view and principle from the constitution various other countries. This is maybe called the adopted constitution. So it will be the correct answer. Now the deferment of adult franchises for the 15 year was advocated in Constituent Assembly by Maulana Azad. So at the time of the discussion on the adult franchises, Maulana Azad in the Constituent Assembly pleaded for the department for the adult franchises for the 15 year. And but Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru strongly supported its adoption. ठीक है. And here, who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as political party after the independence of India? तो that was Mahatma Gandhi. तो ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी was the person who advised that Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India. तो ये इनका कहना था. तो next question है, which of the following said a constitution like a machine? A constitution like a machine, lifeless thing. It's acquired life because of the man who control it, and India need today nothing but more than a set of honest men will have to the interest of country before them. So that is said by Dr. Rajendra Prasad. Why he said like so? Because the statement in the question was made by the chairman of the Constituent Assembly and the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. This statement is part of his speech during the adoption of Indian Constitution on 26 November 1949. Now, in their nationalist reaction, the founding father of the Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotion. So, in their nationalist reaction, the founding father of the Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotion. That was the Ivor Jennings. So, this is said by Ivor Jennings. Constitution Assembly was Congress and Congress was India. It is said by Austin.
So the Constituent Assembly was Congress, and Congress was India, was made by the famous historian and Padma Shri award holder Granville Austin in his book The Indian Constitution. How did women member were in the Indian Constitution and how many? तो we know there are 15 women. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? हाँ 15 ही है. So the total number of women were Constituent Assembly were Amosh Swaminathan, Annie Mascarenhas, Mascarenhas, Sarojini Naidu, Dakshayani Valyudhan, Shri Durgabai Deshmukh, Hansa Mehta, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी एंड विजय लक्ष्मी पंडित. So these are the ladies were also the member of Constituent Assembly. Now importance committee. तो आज के लिए इतना ही. Now tomorrow we will continue this series again and I hope you will like this video and be continue with us. We will continue with this series. Thank you and have a nice day.